Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga underbone na motor na matipid sa gas at syempre budget meal friendly pa. So lahat ng nasa list na to ay di lang branded, kasama na rito ang mga Chinese made at Taiwan made at iba pa. Ito yung mga motor na madalas nating makita sa kalsada at madalas gamitin ng mga kababayan natin pang service. Maging sa motor natin pumapasada, kaya wag na nating patagalin pa ang 10 underbone na fuel efficient carb type edition. Number 10, Suzuki Smash 115. Isa sa top contenders ng underbone ng Suzuki, ang Smash 115, at isa rin sa bestseller na motor. Kilala rin ang Smash pagdating sa fuel efficiency nito. Meron itong dalawang variants na pwede mong pagpilian, depende sa equip ng brakes, ang drum type at disc brakes. Meron itong displacement na 112.8cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft engine, single cylinder, 2-valve, transmission with auto clutch, 4-speed gearbox. May max power na 8.5 HP, horsepower o 8,000 revolution per minute at may max torque na 9 Nm, Newton meter o 4,000 revolution per minute. Fuel capacity na 4.3 liters, bore 51 mm, stroke 55.2 mm, curb weight 99 kg. Front suspension, telescopic forks. Rear suspension, swing arm with 2 shocks. Front wheel and rear wheel size, 17 inches. Front tires, 70 by 90. Rear tires, 80 by 90. Front and rear brakes ay drum. Screen type ay analog. Fuel supply system, carburetor. Ang fuel consumption naman ito ay 40 to 50 kilometers per liter. Ang presyo ng drum type ay nagkakahalaga ng 60,200 pesos at ang disc brakes type naman ay nagkakahalaga ng 65,200 pesos. Number 9, Motorstar Nices 110. Isa sa lineup ng Motorstar ay ang kanilang underbone na Motorstar Nices 110. Equipped ng new technology with more sportier look at syempre good quality. Ang Motorstar Nices 110 ay may pagkakahawig sa Suzuki Raider J115. At kung ikukumpara mo ang presyo ng dalawang ito, ay di hamak na mas mahal ang Suzuki ng mahigit 30,000 pesos. At kung pang budget meal lang naman ang hanap mo, at quality na motor, pasok ito sa iyong bulsa. Merong displacement na 107cc, 4-stroke, overhead camshaft engine, single cylinder, 4-speed gearbox. May max power na 7 HP, horsepower o 6,000 revolution per minute at max torque na 7 Nm, Newton meter o 8,000 revolution per minute. Fuel capacity na 4.2 liters, bore 52.4 mm, stroke 49.5 mm, dry weight 95.5 kg. Front suspension, telescopic forks. Rear suspension, dual shock absorbers. Front wheel and rear wheel size na may 17 inches. Front tires, 70 by 80. Rear tires, 90 by 80. Front brake ay disc brakes. At ang rear brakes naman ito ay drum. Screen type, analog. Fuel supply system, carburetor. Ang fuel consumption naman ito ay umabot ng 48 kilometers per liter. Ang presyo nito ay 40,000 pesos. Number 8, Yamaha Megaforce 115. Isa sa iconic na motor, itong si Yamaha Megaforce. Tinaguri ang wonderful motorcycle. Bukod sa affordable, ay swabing-swabe ito pagdating sa performance. Meron itong displacement na 114cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, 2-valve, single cylinder. Transmission type ay constant mesh 4-speed. May max power na 6 HP, horsepower o 7,500 revolution per minute at max torque na 8.52 Nm, Newton meter o 4,000 revolution per minute. Fuel capacity na 4.2 liters, bore 50 mm, stroke 57.9 mm, dry weight 97 kg. Front suspension, telescopic forks. Rear suspension, swing arm with 2 shocks. Front wheel and rear wheel size ay 17 inches. Front tires, 70 by 90. Rear tires, 80 by 90. Front brake ay hydraulic single disc brake at ang rear brakes nito ay drum. Screen type, analog. Fuel supply system, carburetor. Ang fuel consumption naman ito ay umaabot ng 50 kilometers per liter. Ang presyo nito ay 50,000 pesos to 64,000 pesos. Number 7,
Euro Keyway Brusco 125. Isa sa low budget meal na mabibili mo sa Philippine market. Gamit rin ng maraming tricycle driver ay ang Keyway na China made at di rin pahuli pagdating sa quality. Ang Brusco 125 ay may malakas na power efficient engine na may muscular structure. Meron tong displacement na 124cc, air-cooled, 4-stroke, overhead valve, single cylinder, 2-valve, 5-speed gearbox. May max power na 7.5 HP horsepower o 8,500 revolution per minute at max torque na 9 Nm Newton meter o 7,500 revolution per minute. Fuel capacity na 12.1 liter. Bore 56.5 mm, stroke 49.5 mm, dry weight 110 kg, front suspension, telescopic forks, rear suspension, telescopic coil spring oil, dam swing arm with 2 shocks, front wheel and rear wheel size ay 17 inches, front tires 3.00 by 17, rear tires 110 by 80, 17, front and rear brakes ay drum, screen type, analog, fuel supply system, carburetor. Ang fuel consumption naman ito ay umabot ng 50 kilometers per liter. Ang presyo nito ay 46,000 pesos. Number 6. Kawasaki Fury 125. Isa sa popular na motor, itong si Kawasaki Fury 125. Bukod sa sporty looks at may aggressive design at isa sa iconic na motor, bukod sa Yamaha Vega Force, Honda Wave at Suzuki Smash. Meron itong dalawang variant, ang Kawasaki Fury Standard at Kawasaki Fury 125RR na may presyo na 74,900 pesos. Merong displacement na 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, 2-valve, single cylinder, transmission type, semi-automatic, 4-speed gearbox, may max power na 9.66 HP, horsepower o 8,000 revolution per minute at may max torque na 9.22 Nm Newton meter o 6,500 revolution per minute. Fuel capacity na may 5.2 liters. Bore 56 mm, stroke 50.6 mm, dry weight 101 kg, front suspension, conventional forks, rear suspension, ay swing arm, monoshock, front tires 70 by 90, 17, rear tires 80 by 90, 17, front brake ay hydraulic disc brake at ang rear brakes nito ay drum, screen type, analog, fuel supply system, carburetor. Ang fuel consumption nito ay umaabot ng 55 kilometers per liter. Ang presyo nito ay 65,400 pesos. Number 5. Honda Wave Drum 110R. Isa rin sa iconic at pinakasikat na model ng Honda, itong Honda Wave 110 at affordable na motor, lalo na sa tight lang ang budget. Ito ang unang nasa listahan ng mga kamotor natin na nagbabalak bumili ng pang-service. Subok sa tibay, maging sa fuel efficiency, performance nito, at environment friendly pa dahil sa Euro 3 compliant engine nito. Merong displacement na 110cc, air-cooled, 4-stroke, overhead camshaft, 3-valve, single cylinder, transmission type, 4-speed constant mesh, may max power na 6.13 HP, horsepower o 7,500 revolution per minute at max torque na 8.49 Nm Newton meter o 5,500 revolution per minute. Fuel capacity 3.7 liters. Bore 50 mm, stroke 55.60 mm, dry weight 94 kg, front suspension, telescopic forks, rear suspension, swing arm with 2 shocks, front tires 70 by 90, 17, rear tires 80 by 90, 17, front brake ay hydraulic disc brake at ang rear brakes nito ay mechanical leading trailing, screen type, analog, fuel supply system, carburetor, Euro 3 compliant. Ang fuel consumption nito ay 55 kilometers per liter. Ang presyo nito ay 56,900 pesos. Number 4. TBS Max 4R 125. Wala naman sa India ang TBS Max 4R. Perfect para sa practical and everyday service para sa ating mga kamotor. Kilala ang TBS dahil sa efficient performance and durability ng kanilang mga motor. Perfect rin ito pang pasada dahil sa tipid nito kumonsumo ng gas. Merong displacement na 124.53cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, 2-valve, single cylinder,
Transmission, manual, 4-speed gearbox. May max power na 8.28 HP, horsepower o 7,500 revolution per minute at max torque na 8.49 Nm, Newton meter o 5,500 revolution per minute. Fuel capacity na may 16 liters, bore 50 mm, stroke 55.60 mm, dry weight 118 kg, front suspension, telescopic oil dump, rear suspension, 4 shocks absorber, front tires 2.75 by 17, rear tires 3.00 by 17, front and rear brakes ay drum, screen type, analog, fuel supply system, carburetor. Ang fuel consumption nito ay 50 km per liter to 60 km per liter. Ang presyo nito ay 45,900 to 49,900 pesos. Number 3, Suzuki GD110. 2012 pa nung unang inilabas ito sa Philippine market at pumatok sa ating mga kamotor. Itong si Suzuki GD110 at sa bagong version nito na lightweight at high combustion efficiency at mas in-enhance pa ng fuel efficiency nitong si GD110. Merong displacement na 112.80cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, 2-valve, single cylinder, transmission, manual, 4-speed gearbox, may max power na 8 HP, horsepower o 8,500 revolution per minute at max torque na 8.53 Nm, Newton meter o 5,500 revolution per minute. May fuel capacity na 9 liters, bore 51 mm, stroke 55.2 mm, dry weight 108 kg, fuel suspension, telescopic forks, rear suspension, swing arm with 2 shocks, front tires 2.517, rear tires 2.7517. Ang front and rear brakes nito ay drum, screen type, analog, fuel supply system, carburetor. Ang fuel consumption nito ay umaabot ng 65 km per liter. Ang presyo nito ay 48,900 pesos. Number 2, Yamaha YTX 125. Subok na ang Yamaha YTX 125 pagdating sa pangmalakasang hatakan nito at madalas pang gamitin na pangpasada ng mga kamotor natin. Ang Honda TMX at Yamaha YTX ay legend na pagdating sa walwalang performance at fuel efficiency nito. Merong displacement na 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, 2-valve, single cylinder, manual transmission, 4-speed constant mesh, may max power na 6 HP, horsepower o 7,000 revolution per minute at max torque na 10.2 Nm, Newton meter o 4,500 revolution per minute. Fuel capacity na may 7.6 liters, bore 52.4 mm, stroke 57.9 mm, dry weight 114 kg, fuel suspension, telescopic forks, rear suspension, swing arm with 4 shocks, front tires 3.00 by 17, rear tires 3.00 by 17, front and rear brakes ay mechanical leading trailing drum, screen type, analog, fuel supply system, carburetor, Euro 3 compliant. Ang fuel consumption nito ay 60 km per liter to 72 km per liter. Ang presyo nito ay 49,900 to 52,900 pesos. Number 1, Bajaj CT100. Pasok sa number 1 spot ang Kawasaki Bajaj CT100. Mula sa kanilang CT series, equipped ng Bajaj technology na mula sa India. Ito ang first choice ng marami nating kamotor na namamasada. Sakto rin ito para sa ating mga delivery rider. Tinaguri ang most fuel efficient model ng CT series na may extraordinary mileage. Merong displacement na 102cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, 2-valve, single cylinder, transmission, manual 4-speed constant mesh. May max power na 7.7 HP, horsepower o 7,500 revolution per minute at max torque na 8.24 Nm, Newton meter o 5,500 revolution per minute. Fuel capacity na 10.5 liters, bore 53 mm, stroke 45 mm, dry weight 109 kg, front suspension, hydraulic telescopic forks, rear suspension, swing arm with 2 hydraulic shocks absorber with spring, front tires
2.75 by 17. Rear tires, 3.0017. Front and rear brakes, i-drum. Screen type, analog. Fuel supply system, carburetor, BS6 compliant. Ang fuel consumption naman nito ay umaabot ng 70 kilometers per liter to 75 kilometers per liter. Ang presyo nito ay nagkakalaga ng 53,200 pesos. Gumawa ako dito ng DIY embudo. Alam niyo na to, na malamang madalas nyo na ito makita sa mga bote-bote na gasoline station. Ito, ang ating 1 liter gasoline. So, ito ang 1 liter gasoline challenge or gasoline test. Accurate. Masasabi ko na kada litro yung susukatin natin dito. So, kilometers per liter. So, ito na, ilalagay ko na. At ang sumasukal ng 1 liter challenge ay wait lang natin. Oh my gosh, 80 kilometers mga tre. So, inabot tayo ng 80 kilometers isang litro. So, imagine that mga tre. Simula sa Santa Rita dun sa amin, pwede na ako makarating ng Olongapo or ng Subic. Pero natin ang ulit lahat. Nagbuti-buti ko yung ganito mga dapat ng buhos lahat. Hindi maganda kasi baka may alcohol siya sa ilalim.